So, how to find the resultant of two vectors. So, itong problem na to sa physics, no? I hope na makatulong to sa mga sa previous na naging student ko last school year, no? So, isang request to dahil marami daw naiiyak. So, meron tayong problem ngayon ng two vectors, no? Hinahanap sa atin or pinapahanap sa atin yung mismong resultant of at the same time pinapahanap sa atin yung mismong direction. So consider I have a problem. Ito yung problem natin. Meron tayong f of 1 which is meron akong 200 Newton and then meron akong 30 degrees. And then the another f of 2 is 300 Newton and then meron akong reference angle na 45 degree. So ito yung magiging solution natin. So unang gagawin natin is to find f of 1 yung x value. So f of 1, so x, no? F of 1x. So ibig sabihin itong x dito along y along x value which is positive. So yung formula natin dun is just simply f of 1. So kung ano yung value ng f of 1, we just simply write, no? And then that is for cosine theta. So gagawin natin, ano yung f of 1 natin? So f of 1 is 200 Newton. So, that is just 200. So, hindi ko lang muna nilagay yung Newton dito. Dito ko na nilagay sa final answer. So, 200 kasi nga 200 yung pinaka f of 1 ko. So, ilalagay lang natin yung mismong yung value. Ano yung cosine? So, cosine, yung gagamitin ko is 30 degree. Kasi ayan naman talaga yung given natin na 30 degree doon sa mismong value natin. So, sa itong reference angle na 30 degree. So, to evaluate that, kung meron kayong calculator, you just simply multiplied 200 Newton times cosine of 30 degrees. So, isang pindutan lang yan sa calculator. So, yung lalabas at lalabas doon is just 173.2. So, nilagay ko na yung Newton. So, ayan yung f of 1 ng x. No? X. So, ngayon, dahil tapos ka na sa f of 1 cosine x, again, sa x ka pa lang ha, sa x, pero nasa f of 1 pa rin tayo. So, para mahanap naman yung f of 1 pa rin, pero y na siya. F of 1, y. So, again, this is yung formula, f of 1, pero dito, mangyayari, magiging sine na siya. Cosine and then sine sa y naman. Kasi nga, x for cosine and then y for sine. So, f of 1, ano yung f of 1 natin? The same, that is just 200. Again, hindi ko nilagay yung n, pinaka-n natin. Dito na sa final na sagot ko nilagay. And then sine, nilagay ko yung sine. 30 degree, kasi nga 30 degree yung reference angle. So, again, when you multiply 200 times sine of 30 degrees, that is just 1/2. 200 times 1/2, you just simply 200 divides 2, that is just 100. So, that is just 100 Newton. So, ito yung magiging component natin. Yan yung magiging component vector natin ng f of 1. So, ibig sabihin, itong f of 1, yung magiging component vector natin is 173.2. So, nilagay ko na lang sa unit vector. Sir, bakit po I yung nilagay mo? I stands for x sa unit vector. And then, 100, nilagay ko, pinalitan ko ng j, kasi nga, that is for component y. So, ito yung component vector natin ng f of 1. 173.2i, kasi nga, nasa unit vector. Nilagay ko sa unit vector. And then, plus 100j. Yung j naman is just your component for y. No? So, ayan yung unit vector natin. I mean, component vector ng f of 1. So, ngayon, kasi tapos na tayo dito sa f of 1, so I will solve again for f of 2. Again, the same process natin, f of 2, ilalagay yung f of 2, again, x pa rin siya. Kasi nga, ayun naman yung magiging problem natin na f of 2, but that is just 300 Newton. So, again, f of 2, ilalagay ko f of 2, and then cosine theta. The same din cosine. Pero dito, f of 2 na siya. Ibig sabihin, ayun na yung gagamitin natin. So, what is your f of 2? That is 300. So, 300, ilalagay ko dito, 300. And then, cosine of, sir, meron po akong tanong, bakit po 135 degree? Isamantalang that is just 45 degree. Take note that
yung 45 degree is just your reference angle. So, yung relatively positive value natin yan is mula sa x-axis, no? Mula sa x-axis, mula dito, papunta dito. Ibig sabihin lang nun, under second quadrant, that is just 180 degree. That is just 180 degree. Anong mangyayari? You just simply 180 minus your reference angle, that is 45 degree. Ngayon, pag sinubtract mo 180 degree minus 45 degree, that is just 135. Ayan yung gagamitin kong reference angle. Take note, kapag ginamit mo yung 45, mamamali ka na. Kasi yung 45 degrees is just your reference angle. Okay lang sana kung nandito siya sa first quadrant. Dahil sa second quadrant, under 180. So therefore, you just simply subtract 180 by 45 degree. So pag sinubtract natin yan, magkakaroon tayo ng 135. Ayan yung ginamit nyo na dito. Pero again pag ginamit mo 45 dito, cosine of 45, mamamali po kayo. So therefore, naging cosine of 35 na siya, 135, instead of writing 45 degree. No? So, pag kinumpute natin yan, 300, kasi nga 300 yung f of 2 times cosine of 135 degree, that is negative 212.1 Newton. So, ayan yung magiging f of 2x. Bakit negative? Kasi nga along negative x-axis. Along negative x-axis. Ngayon, yung gagamitin na naman natin is hanapin na naman yung f of 2 kagaya sa problem number 1, f of 2, y. So, y naman yung hanapin natin. So, this one process, f of 2, what is your f of 2? That is 300. Sin theta. Sin, copy yung sin. Theta natin, again, hindi ko i-rewrite yung 45 degree kasi nga, that is just your reference angle. So, yung ano natin is mula dito sa positive x axis papunta dito. So, ibig sabihin, 180 minus 45 degree kasi nga, kaya nakuha natin yung 135 degree. Ngayon, we just simply again multiply 300 times sine of 135 degree. So, that is just positive 212.1 Newton. Sir, bakit po the same sila 212? Kasi nga yung cosine and then sine of 135, that is just nagkaiba lang sila ng value, negative and then positive, no? So, kaya mangyayari niyan, negative and then positive yung magiging value natin. So, ayan yung magiging value natin for f of 2x and then f of 2y. So, pag ginawa natin into unit vector, component vector, kapag ginawa natin component vector kagaya ng f of 1, so, negative 212.1, so, ilalagay ko I, kasi nga inilalagay na natin sa unit vector. So, I plus 212.1j. Again, ulitin ko yung I is just your x component. So, ito yung x component. And then, j is just your y component. So, ito yung magiging component vector natin ng f of 1 and then component vector natin ng f of 2. Ngayon, para mahanap natin yung resultant vector ng dalawang function na yan, f of 1 and then f of 2, para mahanap natin yung resultant vector niyan, you just simply add f of 1 and then f of 2. I-add natin yung 173.2 plus negative 212.1i. Kasi nga itong i is i-add lang natin sa the same na i. So 173.2 plus negative 212.1. So pag in-add natin yan, kasi nga f of 1 plus f of 2, pag pinag-add ko yung 173.2 and then 212, negative 212.1, pag pinag-add ko yan, yung sagot natin is negative 38.9. I pa rin siya. Kasi nga, you just simply adding the two vector, no, na I. Ibig sabihin yung X. So, again, para naman na mahanap natin yung J, you just simply add 100 and then plus 212.1. Pag in-add mo kasi, the same yan, J, no? Pag in-add mo yan, that is just 312.1J. Ayan yung magiging resultant vector natin. So, pag tinanong sa atin, ano yung magiging resultant vector given that I have a problem na ganito. So, magiging resultant vector natin, that would be negative 38.9
I and then plus 312.1j. Ayan yung magiging resultant vector natin. And the next na gagawin natin is to find the angle. So, to find the angle. So, ano kaya yung magiging angle natin? So, i-evaluate natin.